సో ఇది ఇప్పుడు చూస్తే ఒక ఇండివిజువల్ గేమ్. సో ఒకసారి రింగ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆపోనెంట్ని ఫేస్ చేయాలంటే ఇక టీమ్ స్పిరిట్ ఏమి ఉండదు. సో వ్యక్తిగతంగా ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎట్లా మెంటల్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చేసుకుంటారు? ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? So personally for me, I listen to music right before my match so that my mind doesn't sleep or like, you know, go into that rest mode. So I keep like charging and also like keep jumping around to like, you know, stay to keep my body heated up and like that. So that is one thing. And also you know, like when you go into the ring, sometimes your mind just goes blank. Ante total ga blank ayipotam em cheyali ani idea like because you're nervous, right? Your nerves are all cramped up, so you can't think properly. So to avoid that, I don't think about the match until I'm inside the ring. So like I just focus that, you know, I need to go fight ante. That's the only thing I think about. So that's how I try to stay calm and like composed, not thinking too much about it, just thinking what is enough, that I have to go and fight ante. Keeping it simple. ఇప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇది ఒక యుద్ధ కళ అంటే జనరల్గా గాయాలు అవడం అలాంటివన్నీ కొంచెం భయపడుతూ ఉంటారు. అట్లాంటివి జరుగుతుంటాయా భవ్య? యా అంటే బికాస్ కాంటాక్ట్ ఉంది కదా, కాంటాక్ట్ ఉంటే ఇంజరీ అనేది కామనే. సో అంటే చిన్నప్పుడు లైక్ ఇనిషియల్ కాంపిటీషన్ స్టేజెస్ అప్పుడు లైక్ స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఐ వాజ్ స్కేర్డ్. అంటే నాకు దెబ్బ తాకితే ఎట్లా, ఇవి ఉంటే ఎట్లా అండ్ ఆల్ దట్. కానీ యాజ్ ఐ యునో went to more tournaments, attend అవుతుంటే like I got used to it, like అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా, like because it's common, right? So and you have all your mouth guard, gloves, chest guard, shin pads and all that. So you know, like my mind just got adapted to it, like ivanni unnai. So I just have to fight. I won't get that injured also. Okay. So yeah, and even కానీ కొద్దిగా ఇంజరీస్ అయితే ఉంటాయి. Yeah it is. ఎంత గాడ్ చేసినా కూడా అంతే కదా. యా మైండ్ బికాస్ కరాటే అనేది యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు కుమితే ఇస్ బికమ్ లైక్ అ స్పోర్ట్. బిఫోర్ ఇట్ యూస్ టు బి ఫుల్ కాంటాక్ట్ అప్పుడు లైక్ ప్రాపర్ ఫుల్ కాంటాక్ట్, పీపుల్ యూస్ టు బ్లీడ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ గమ్స్ అండ్ అవన్నీ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఇట్ ఇస్ బికమ్ లైక్ అ స్పోర్ట్ కదా. సో ఇట్ ఇస్ మోర్ అబౌట్ యువర్ టెక్నిక్ అండ్ స్పీడ్ రాదర్ దెన్ పవర్. It is more about technique and speed. So gradually like the intensity of injury has like decreased. So yeah, right now there's like not a lot of injury that happens. But మీకు జనరల్గా బెల్ట్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు బ్లాక్ బెల్ట్. సో ఫస్ట్ ఏముంటుందంటే ఫస్ట్ ఎల్లో బెల్ట్ అంటారు, వైట్ బెల్ట్ అంటారు. అసలు ఈ మొత్తం ఈ బెల్ట్స్ని మనము అచీవ్ చేయాలంటే ఎట్లాంటి క్రమశిక్షణ ఉండాలి, ఎలా సాధన చేయాలి అసలు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్? యా సో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు యూ స్టార్ట్ విత్ వైట్ బెల్ట్. And then from white belt you get yellow belt and then orange belt and then green belt. Then after green there is purple and then chala unnai. Yeah and then there is blue. Almost 4 and 5. Yeah there are more actually. Okay. Okokka belt la inka levels untayi annamata. So blue belt ainanka brown lo there will be brown 1, brown 2, brown 3 atla. Then తర్వాత బ్లాక్. సో బ్లాక్ లో దెర్ ఇస్ లైక్ 10 లెవెల్స్ మళ్ళా. డాన్స్ అని, డాన్ 1, డాన్ 2, డాన్ 3 అని లైక్ దట్. కరెంట్లీ ఐఎమ్ ఇన్ బ్లాక్ డాన్ 1. సో యా, సో దట్స్ హౌ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆఫ్. ఎవ్రీ బెల్ట్ కి లైక్ దేర్ ఇస్ అ బెల్ట్ టెస్ట్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ వైట్ బెల్ట్ కి depends on your skill and how well you're performing. Belt if you're like, you know, deserving of the next level belt అనేది డిసైడ్ చేయబడుతుంది. యా జనరల్ గా బెల్ట్స్ అంటే మనం వైట్, ఎల్లో అలా 2-3 చెప్తుంటారు జనరల్ గా. బయట మనకి ఇన్ని కేటగిరీస్ ఉంటాయని తెలియదు. బట్ దేనికది టఫ్ టాస్కే కదా బెల్ట్ అచీవ్ చేయడం అనేది. బెల్ట్ టెస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ వెరీ రిగరస్ ప్రాసెస్. లైక్ ఇన్ మై అకాడమీ దట్ ఐ గో టు, Okinawa Martial Arts Academy, proper test they conduct. If you're not eligible, if you're not worthy of that belt, if the coach feels that you're not, then you'll not get the belt. Next you have to try again. So yeah, మొత్తం ప్రాసెస్ ఉంటుంది బెల్ట్ టెస్ట్ కి. సో ఇప్పుడు మీరు బ్లాక్ బెల్ట్ లో ఏ కేటగిరీలో ఉన్నారు? సో నేను ఇప్పుడు బ్లాక్ డాన్ 1 లో ఉన్నాను కరెంట్లీ. So I will appear for a test to get promoted to black dan 2. సో 10 లెవెల్స్ రీచ్ అవ్వాలంటే ఇంకా టఫ్ గా ఉంటుందా చాలా?
అంటే కటాస్ అన్నారు కదా, Mm. సో యూ నీడ్ టు నో లైక్ అ బేసిక్ సెట్ ఆఫ్ కటాస్ అన్నమాట Mm. టు లైక్ గెట్ ప్రమోటెడ్ టు ద నెక్స్ట్ బెల్ట్. సో అది ఆ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. Mm. యాజ్ ఐ సెడ్, స్కిల్ డిపెండ్స్ ఆన్, అంటే మీకు అంత స్కిల్ ఉందా లేదా అని దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ బెల్ట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఛాంపియన్షిప్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే దానికి ఈ బెల్ట్స్ కి ఏమైనా సంబంధం ఉంటుందా, రిలేషన్ ఉంటుందా? No, it is not related to belt, except for like katas, because ఎందుకంటే katas is kind of related to your belt అన్నమాట. మూమెంట్స్ కాబట్టి, ఎందుకంటే మీ స్కిల్ ని బట్టి number of katas that you know, all that is kind of dependent on your belt, but no, the level of your belt doesn't completely matter, especially when it comes to kumite, ఎందుకంటే the category is based on your age and weight కాబట్టి. Yeah. ఎంత ఏజ్ నుంచి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు కుమితేలో? సో స్టార్టింగ్ లైక్ whenever age, I would say, like if you see now, there are like very small kids also doing karate, like from starting off from 4 years, 5 years also. So yeah. అంటే ఇప్పుడు ఛాంపియన్షిప్ కి పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే గనక ఏజ్ ఎంత ఉంటుంది, స్టార్టింగ్ ఏజ్? స్టార్టింగ్ ఏజ్ అరౌండ్ ఒక యూ కెన్ సే 6 years. ఓకే, 6 years నుంచి పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చా? Yeah. Even before that also, like there are small kids doing participating in tournaments and all that. So yeah, you can. చిన్న పిల్లలు కూడా from a very small age people are doing martial arts. So yeah. సో వెయిట్ అన్నారు కదా, వెయిట్ ఎంత ఉండాలి? వెయిట్ అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఒక కాంపిటీషన్ కి దే రిలీజ్ అన్నమాట, ఒక సెట్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ దే రిలీజ్. సో దాన్ని బట్టి యూ పార్టిసిపేట్. సో I don't know the starting category actually, but నా కేటగిరీ అయితే currently right now I'm an adult female minus 65 kgs. Before, when I competed in Canada, I was minus 60 kgs, and that time I was in teens category. ఇప్పుడు నేను adult female minus 65 kgs లో. ఇప్పుడు జర్మనీ కావచ్చు, కెనడా కావచ్చు, ఎక్కడైనా ఛాంపియన్షిప్ వెళ్ళినప్పుడు వెయిట్ లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే అప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుందా? అంటే వెయిట్ పుట్టాన్ అవడం కావచ్చు, లేదంటే తగ్గిపోవడం కావచ్చు. So that you have to be very careful. Like it's something that even I take care of. Like 1 month or 2 months before the tournament, I become like very conscious about my weight. Endukante aa category lo I have to keep my weight. So if it is overweight, then they'll push you into a different category. So you won't be able to compete in your category. Next category ki move on అయిపోతాం. So అందుకనే you have to like maintain your weight. That is another important thing in kumite. You have to maintain your category weight. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద పార్టిసిపేట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది? ఇక్కడ కోచ్ని అలౌ చేస్తారా? అక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? So coaches are allowed because so actually ring ki side lo there's a coach table, coach box actually. That's where the coach sits. That's where the coach sits and guides you during the match. And any discrepancy aitundi kada, like referee points allot cheyadamlo, so coach can interfere, and there's also a recording also. So if there's any discrepancy that happens, then the coach can interfere and this one correct avanni untai. So the coach is allowed. And also like because my match is because I'm in like the adult female minus 65 kgs category, my match was on 28th. So 26th, 27th, I had time to like practice and all that. So there's an area, there's a hall where you can practice for like all the people who are competing. Yeah. Once competition start అయిపోయిన తర్వాత అపోనెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు. అంటే ఇటువంటి ఛాంపియన్షిప్స్ లో వాళ్ళు కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు, మంచి టఫ్ ఫైట్ ఉంటుంది. సో ఆ సిచ్యువేషన్ లో అసలు ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి? సో ఫస్ట్ దిస్ ఇస్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఫస్ట్ when I like draws రిలీజ్ చేస్తారు కదా, సో దే రిలీజ్ draws. So I look at my draws and then I try to find my opponent, like where is my opponent, where is she competing and all that. But so I try to like research on my opponent a little bit. I do that, and then like before the match I just try to concentrate on like my techniques, neenu enta practice chesanu, like just I think about my practice. So that's all.